Avuganya kati mpuuga Museveni eyo statement kyetegeeza mpuuga wabano mpuuga waka group kana ka fellowship kaira kyobula monete mwandikako nnyo kati Museveni yamukubye kati omwana wa Hotel Boulevard yono mukyala ate bamutadde kyo lakayi where can be able okumonitoring enduru zavuze Masaka kati bwabeera singa Museveni yakikolera n'abantu be Kawalaji ajja kulaba emizire egiri Kawalaji tutegedde baba opposition abaganda tebazi n'abali mweni aremu nabo ne batajja vuganya bwa speaker entebe neneyo bakolera okubayisiramu amateeka mangi but as their usual practice is ye yajjawo ne age limit ye yali ssentebe w'akakiiko yete bamuwa omanyi bwe baba wasere mu West Budama had to fight for you ngomukompas umuleta mu defense mwatainda kyakolamu it was a protest era in fact Sergeant Doya gamba ndi wa myaka 28 ti tukole constitution nga president wa myaka 3 ne bagikola n'abagamba ti abagala byobufuzi mugende ti yabaza abo bonna abajeye emitwe mu cabinet bonna Museveni abagobe kitegeeza mind yabwe teriruddawa tedi ku serving mu cabinet no omuganda akugamba nti bwoba yagala okubuulirira omwana omuwala omutwala ku muti gwa ntaligita lwaki ogimanyi yentula kasi omubuulira n'anogentula kitegeeza abadde absent minded ndi wokaawe bw'omubuulira n'anogentula yes kibeera kitegeeza abadde bano Museveni abategeere they don't want government nanyini nsi ajoze buli muntu nanyini nsi naye nkomerere eyo yetuuse watabaale mandu wakateera mandu anti injiniseza akayo kali bakalijo abaganda mweni aremu abanene obwa speaker ne batabuvuganya era Museveni babadde bamumaze singa yakozeseza measures endala mukula abaganda batavuganya kuseke tunula abaliko mukula Rebecca Kadaga be babadde balimba bano Museveni had to take another method but again where you are overlooking ekintu kyonna kimanyi kubane mu government tebayina mu bifo binene kati ebife 10 ebiri emmere tekuliko muganda Tamale wa mu Buganda abaganda tebagalangako government twagala kweberera mu byaffe for 9 years I have not been in government family yali alowooza bwagende ne business zibalemi eno emisolo mingi kyonjoze nkukuba abantu bakuwulire naye buli kyonjoze kyonna yurupe nkubuulira toyita kujoga family yange bwoti sizala unakutunulira nga tubakoledde mutujoga bujozi nino okujja mufukamire muwe tepsi muwechi nze nagamba okutta abantu naliye mwampa ku sente tebagadde government nene business emisolo nga mingi kubeno business gye bandi badde basoko okudduka abaganda ekitegeeza bo bakyaludde ngadduse mu government ng'omanya nadde mbuza lwaki tebesimbyeyo tebatemwa bijambiya babadde wano ffe erongo time bebasa okukundika emmeri egenda okubbira emessage bagiraba bone batema kati abaganda bo balaba ekigenda mu maaso bo bazeeyo mu kakuni yaabo era tebagenda kujjawo nuupu nkubuulira baba maze okubala tebagenda kujjawo nuupu babaganda bebasooka okudduka forodi bayibasoga yes abasoga nabo nalabye omusoga yavuddeyo basalirwa n'oli wama n'abasoga tebeetabye when you have two people to occupy important institutions of government nga bonna ba convert what does it mean bava mu FDC abazze yes nebwe ba repressing yava mu UPC olanya kiva mu dini nti Yesu bamubuuza nti abajja oluvannyuma n'abasangibwawo lwaki bafuna empeera emu ko ye yes singa ate bano baali bagusiza olubimbi baalizeeyo abalala bano baali yeyo statement bali abaludde mwene balemera Paulo the quote of the Bible was written by Paulo's letter to Corinthians to what Bible imo bayina muki mentioned in Gundi passing mbusea mulimu wumalu was a newcomer convert yes kati kikutegeeza nti NRM ne president ayinza obasuba yes kiddemu NRM n'obwa president successor wa Museveni ayinza okutaba original naawe anti beekubye bekubye buli muntu yenna enkokola zibadde nnyingi abadde atwala mukoddomi we nze nyimiriddewo ne bakatuuse zimwogoloza nga sizala wansiri tebakuba omwana we human race
Have you ever seen had Moses' name in any riots in Uganda? Is this the first time we would turn into violence? Kakati nkubuulira n'obwa president ekyo kibategeezi. N'ekyo obwa president. Kubanga wali gambye nti omukazi nga mukyala. Abakavamu FDC batute speakership. Mukyala Mukwaya is a lawyer. Bamukuba nannyini ensi yamukuba dda. Bamugobewo katuulewo kano katabani ka kajiji bakweka obujulizi mu jenda. Bwayabika. Yes. Nabandikira akatabo kange nti the malicious footballer yamenya banne bonna n'atwala ekikopo ky'omuluka. Bagenda okwesembelinga team for better kikopo ekyegombola nga yabamenya dda. This man has been undermining everybody. Ogambye ntino ne mu succession bayinza okufuna atali NRM original kujjako banene abayingirawo. Mulago masisalenda omutego tetusisinkana. Omutego ne bwaba mwana nga abasize ekika mumusula masanganzira. Surrender my money. No negotiations. I have no need to send. In fact, I'm willing to go home and make a bricks. Ne? Siri da government yasezala ya wa mulenzo oyo. Joseph family yange thinking that one would die Uganda need before him. We shall have njamuleka avugenye kubanga abere nyoto I know what when you started the war in 2014 did you realize who is losing? I'm gaining. Katuvemu we are go-getters kitegeza obuli yabagenda bawangula ate Bible yetugamba Katonda yakakanyaza omutima gwa Farao namubonereza yenna n'obugagga bwe yewana nabwo ajja kusigaza akajiiko munju ajja kutambulira kagali kabali kati ani Farao ajja kuwanda kala kemvunyu mu mpale nedda Tamale taita kubenya familia nga bobe bata kulutalo ninogenda that the arrogance of westerners that a man who is aggrieved was humiliated should go to him a man who was humiliated. What type of arrogance is this? Namwereza ko message stop that stinking arrogance. Nze gomwayo nona nemukuba omwana wange nemutajetinga mukazi wange nemupa obutwa mu state house 5 times nemukuba mawulire munyo nze nino gendo sikopana lisikutide ekyankwanza. Tamale Chief Justice yagambye Kabaka ne bamutwala omujjanja bibwe is Kabaka is a responsibility. Kabaka taberanga ko mu parliament nga oyo Chief Justice agakuledda abanya udulizaini naye this man owinyi doro. Yes kikutegeeza nogoba Bobi Wine nachi naye okugoba Bobi Wine mu musango guli amasimu abiri wali wajoka abalamuzi naye butepu we buline bu video bali abavuka babiri abajoka abalamuzi. Abantu bagamba kati omuntu aba mu Central ofuna justice life after Olanya starts nti bakwate bano nti balina goberera mbufu nyayo yuza gasiya era bwe bwakola luli mbu balonzana kajina gwe yalonze mu revenue aliwa oyo mukazi namugamba nti gwe bano bakozesezza ojja kubeera kalamojja ng'oli mmanyata atajja kusibwa n'ogamba when did the revenue authority start becoming a paying officer of government? Handshake bazijja mu revenue oyo nayo handshake tuyinayo kabangali period mulinde waliyo kabangali period eyokwala mpaka kabangali ngababa kabi ajikanga baddeko ng'endulu zivuga bakajjeko nge bakoletenge n'obusuuti nga bumaze okufuuka emiguwa endulu zivuge obwamawulire obo babunonyi babetente emitwe. Yes we have the kabangali period. Olangiridde nti wajja kubeerawo kabangali period. Wala baba Jose nsibwe baddukanga abamu tebakyasobola nakugoba mbaata nga bakaddiye. You don't drag in the Kabaka. The Kabaka is not a member of parliament. Kabaka si public service. Kabaka can ask you. Aina police jakula. If you have a pregnant woman and you don't have a vehicle, a woman can tell you hire the vehicle. Yes, but you know motoka. The Kabaka as a citizen demands mumpe. Kubanga mulemeddwa okuzimba ki amalwali abaganda bakuga wefumbiro otya n'otakuta you are in parliament which passes money. You want people to believe that you have done an impressive work when you die in exile. Lwachi argument when you die in exile joyogerako eyo bagivuddeko yonna kizze ku tribal ekyo temukisobola. Kakati kankubuulire kankusomera akatabo kankano when the judge becomes a chief wakawandiika ddi wakawandiise
kati buli generation impya mpya buli kubino liyo generation yeno yakasinga okunyuma obukokolo okugeyana muhozi atatanga ku muntu mukomparing namwe ICC bebanja bevunana you are indicted yes onaweliao kubanga muhozi liko DL clear he will be topped by the army. Why doesn't the army kill him? Has demonstrated his command skills. A soldier will be topped by a civilian, a former guilty man. Asobola controlling kubanga yabera ku gate. Nakola konika security company. Nali okajoga ensi yonna najoga. That is Africa. Bagamba nti amajega jamuwamba. Yaga muwambe tulabe. Majega wambani. Kagade nkugamba. Tugende maso. Nti akatabo kangano kagamba bwekati. Nti Obote crisis yaba cholinga basaba Obote wa chief of staff. Following the death of Ito Jogo, Obote refused to appoint an Acholi as an chief of staff because of this deep mistrust. He instead appointed Smith upon Achak, who had no respect for the elderly Okeros. Smith, disrespected for this Okeros, turned the army into Acholis and Langis. Kubate bakiriza bechabu china kuba chabu. Where did they get learn this? And this is not a peasant mentality. Abali enu wagurube itaba chitalo. Undermining the bond Okero had described earlier. This explains why the Acholi soldiers decided to remove Obote because they refused to appoint him a blackmail. To call it the Savimbi Sioli. You can enseja kutabuka. Enseja kutabuka. Gwego mugamba yeta tabulansi. Lwachi mujitabula. Mumi na monopoly ya violence. Nenkugamba. Thereafter, a fight over control of weapons ensued. In one incident, the army chief of staff was stripped naked and beaten up by Acholi soldiers. Paulo Mwanga sarcastically said that this was a result of uncoordinated troop movement of soldiers. The Okeros fled to northern Uganda, and Acholi senior officers like Eric Odwa, who did not make it in time, were arrested, and Odwa's nails were removed by rank officers. Obote had been tricked by the Okeros to allow a cache of arms to pass through Uganda en route to southern Sudan, and these are the same weapons that were used to remove him from power. There were senior attempts, there were early attempts to reconcile the two tribes, which failed. At one time, Okero described the two tribes as a fox and a dog, that Obote had made a mistake to create trouble, to divide them. And Paulo Mwanga blamed Libya for this. This was a false accusation. Museveni's war was claiming more Acholis and Langis because they were deployed at the front line. They were the bulk of the UNL army because of tribalism. That's why Ndimugamba bafudde nnyo. Yes. If you see a bomb explosion in a poco joint, we don't get abasiramu tebafiiriddemu. Yes, the elites are dying. Why? You develop diseases that cannot be cured by herbs. The ordinary people use the herbs. Atete bazimbye malwaliro gali specialized gasobola okujjanja endwadde zebweru. Ate ekyo mukyewuunya. We le banaziika gondi tewali mukyoli yafudde eggulo. Nogandi n'ennyumba ye bagimalirize. Mumusoso okuzimba. Baga kuwerera n'abaana babadde awerera. Former Ivorian President Felix Begin yazimba ekereziya esinga ya St. Peter's e Roma ku kyalo ewaabwe gye bamuzaala. The new government did not see any use of it. Esulamu mmese. Sell it to tourism. Yes, muzimbe bingwa. Didn't we see the destruction of Ben Chiwanuka's house? Was there any attempt by government to save it as an antiquity? The first house of the first prime minister of Uganda on Masaka Road was destroyed by refs. Are you different? Muleka kujoga bantu. People are bitter about ebintu ebyo. Nkugamba, when is nkugamba, this is because the former were seeing the end of the war as their savior. Abalangu
bo basala kusalagana Museveni in spite of Ogundi. Basala okukola ki? There was a peace in Rango before Inacholi. Muganda Obote Nechon yaja mu government ya Museveni. When Obote's father was killed, he was killed Mugundi nga tugenda mu PTA. Museveni led a delegation to Zambia with Nechon, and Nechon defended the government that Obote had killed his own father. It was not Museveni. Yes, Nechon was in the government. When it's Mr. Apona Achaka sneak it into Uganda, chief of staff, after Obote declaring that we need now a general to fight Museveni, the Rangi's exposed him and was killed in his hideout by Rangi people. Orusalo ba abacholi bayocha esomero lyachi yerango Obote libakubulamu Obote nentebe nabaoda ne babakwata. Kubati Obote bawangulwa mu kintu. This was already technology of the warriors. Abazulu tebaba kubye ne babaduse emisinde nga bagala okwocha ekibuga kubazulu bamukutte ba ono modern technology nkubya abagagga bonna ku ddogo ne mbateeka ku ttaka balina buli kimu golwanyisa ddogote miza yozo za ddogo tolaba Putin kye bamukubidde Putin oyo miza yero z'abalasa kimukubye miza yero zitambulira ku ensibwe edduka ng'ensibwe edduka bwe yeetooloola kati Abamerika bwe kye bakola baparalyzinga speed kuddukira. By the time you hit the target ngevuddewo bakuzanyira. You cannot shoot a running object. Kubanga chichusa direction. Okujjako Tomahawk missiles ne cruise. It's following zidda America ziddayo. Yes. Yesterday nabadde nefuira mwenge gwange. Ngoli kubidde oyiwayo ku mwoyo ogutali musango gwa wasanyabo omwenge gwa wasanyabo ewaraja bute batwalayo mwenge ewaraja bute batwalayo mama oje bamuzaala batwala byakojwa biwomerera soda kagati laje bujali mugagga nnyo kagati omusajja nannondola mu bifebi bisatu kozi esimu yange emulaba eyina satellite akantu kenteke ne mabega aishi ekiri mabega wange the man moved from 3 places nga ina akasawo kebwe kati kati we natusewe nasembedde ne mulaba abasekale bange ne bangana this man has been following us na ya ina akasawo nembaga bwe mumufulumi agenda kwabika bwaba yagala kututta sijja kufuluma jajji Kanyuga kati mumundeke mutunulire kuba grenade omala gituulako nebaluka ave wana akwate kasawoke mukubire wesasi wena nembaga mwenna mufulume mwenna tusigale mwaba babi sokoli yanti nze njimanyi ebyo nedi tesobola kukubamu okujjako ng'ogirinyeeko ekuba kiyimiridde eringa laddu kyovola ba basomesa nti mugwe wansi bweti hagati nembuuza omusajja tusigadde mwabo babiri you man you have been following me nagenzo ekizuula omusajja bamuwangula mu kalulu n'azontowala anoonya Museveni kumuwa ku ssente engoye zatambula nazo mu kasawo ke mwakyusiza Oza innocent man. Kataina chali. Sajja tunakunkunyeta kafenyerere bugga lyala bisi. Yenga nonyanze. Nayenga anonya katoke. Amweka sente. Bubamu kuba mukalulu nasinga ennyumba ye. Ennyumba ye mwafu muzibu. Tachaina wasula. Nengo yata. Wasanga mutira bwereza. Wadoga mutira bwereza. Yes. Kati but I told him, Gundi, escort, you get out of this bar. Everybody should evacuate. Musigale mbabi. Akole move yonna. Kubanga wabadde owabomu ne master we dogotene technology. Zinade manyi. Wakatulirako. Wakatulirako. Ne ate bwe enfuluma agenda Kanyuga. Akube mmotoka. Atudde wano. Tudde wano. Noga musimba ngononya movement ekwata kasawo bana yonna yafulumye ebbala ya dusemu nabasikale ne bafuluma ne tusigala aba babiri kubanze ngendo okujja mala mu church kebera church no lugendo lutufu bali be basookayo ne bakuba satellite yali nkugamba kamalize wano nti when it comes nti actually than language this was a false accusation nkugamba to reconcile the two tribes which failed and Pumura Mwanga blamed Libya. Museveni's war, yes, was claiming
because they formed the Baluke of Iraba Bagamba, Timwabalango, Mudim State House. Fortunately for Langis, when the reconciliation efforts between Langi and Acholi failed, Obote hatched a plan to kill Basilio Okero. Interestingly, many Lang military officers had married the Acholi wives for their known hard work. So, Obote offered to sack Smith upon a check, subjected him Banu Abacholi, Bariche Bamayinti, Abasingo Bunji Baina, Abachala Balango. Abalango. Kagati, Gondi Basilio, Abalango Baina Bachala, Basilio, Ategeka, Okutira Gundi Mukubo. However, this information was revealed by drunken Langi officer to his Acholi wife. Abacholi bakozi nyabachala. Who relayed the information to Basilio Okero in a decoded message. In her message, she told the Olala Okero that he was free to return to Kampala and talk to Obote. However, the Acholi woman said, added the father, stressed that he should be mindful about the Acholi merit because they would starve to death without it. This is how Basilio survived the assassination. This was a message. He is saving gun. Oyo Gunda Basilio. When Obote failed in his attempt to eliminate Basilio Okero, he went to Rosirati night and offered the money to detain the soldiers to fight for him. Obote stooped too low and almost innate before these criminals who had committed the heinous crimes like a murder, rape, and robbery. Obote said that he was the Minister of Finance and that he could offer any amount of money to anybody who was ready to fight for him. He was pictured and videotaped, recorded with the criminals and the international and the interaction was broadcast on Uganda television. This was a sign of desperation. First of all, the Okoros were closing in from the north, and these criminal officers just wanted to get back to normal life. The situation can be well explained by these important factors of the time. Kakati nzi, nalimu nusiko. Salimu sale ya ngamba, kiawasajja batusali dama gesi. Batu kambi baitemu luwero, tubawe free passage, tusinkane bombo. Batu ke bombo nabo bajabuzi. Batese nani. Museveni yaliweru nabaka don't form a government without us. They went ahead. Era baganti Commander Salimu Sale tumutadde ku military commission. Sale later told me, I'm a junior officer. Bali abagenda political wing ya fair in Nairobi. So they refused to take up with their time. Kubago bali bateseza naye. Another delegation was led by Major Kweya. Dr. Kweya aliwa amanyi nnyo. Dr. Kweya. Batwala ebintu bingi ekikoko. Whisky bichina nywako ne kuwhisky. Na nywako mu lutalo. Nze sigana ali wali kadogo ate. Okubulira. Kadogo wanywa. Abasajja we bali tegeredde. Omusajja oyo mulwanyi. Walonda byake wasale. But Sale officiated at my father's funeral. We knew each other. Bali bandabyeyo. No, omwana ono alina okutegeera nti kuluno must be defeated. Ejjoko lyo jyoza abantu. Ngatuuzigaze eddakiika 3 okuva ano Tamale. Okumanya Museveni alabye ennaku. Tunuulya TV ya UBC. Eriko akawala kakunamye. UBC. Bo bali mu byabavubuka. At this time, UBC yandibadde ekola kyessaawa. Mobilization of people. Mu government. Yalibaddeko n'ennyimba. Okumanya Museveni alabye ennaku. Yagambye mukungubage nga bendera ziri wansi wa mirongooti. Zo bendera weziri. Bazifera da. Kati oyo Minister Presidency budget ya kugula ki? Bendera empya ibanange. Obuno obubokisi bwe tulonderamu obulobo. Tugenda okuddamu okulonda nga babukamira mu babudusitedda. Emotoka za PTA Museveni agonda kutuza ku Commonwealth. Ababuze emotoka they were eaten by termites. Emotoka zalibwa enkuyege. Botswana bwe naliyo bajje emotoka zinenene mu bantu ne bazipangisa. Why don't we do this? Bukenya na amugamba, Your Excellency, seems you outdated.
because we shall create a diplomatic row. If delegations are driven in different cars, there must be a car with the same color, same type, and Museveni bamuwangula. Ze motoka ziliwa zibaleta. Where the car? Nata. Ziliwa, mubazi hiring, ziliwa. Oba. Ze motoka ziliwa. Emotoka. Neyo Kenya ye yasibwa. Bali ne batema. Teyali yeka. Mukula mwewunya mu meeting zabwe mulabamu. Ye yasibwa mukozi nadduka mu wesi yete bamusiba. Bagenda okuba ekintu kyabwe nga bo babazidde ddala wekikola ki. Wekigwera bakibala. Ababasajja batula every day. Singa nali sina data wa amaanyi. Kankubuulize. Teri ye technology akwata conversation ye yonna. Kuba n'abatega obutambi. Babutega na baba bannaabo. Naye abo bennyini bagamba mwenda gwotutega. Ne bakagoba emisinde duka n'ebyuma byo. Nga tusiibula wano. Omusajja ayina majini ge. Nga tusiibula wano. Walabye list y'aba RDCs babakyusizza. Hudu Hussein paka Yumbe. Abantu babadde babuuka wano nti agende ye Yumbe. Abadde atawanya ababoda nga wo bwabukedde sente. Era bamutaddemu. Yawoye teyalumidde. Mulanyonyome ne amawulire bugasse. Yasoose okuwasa. Nove Kampala nga kitegeeza omusajja ono abadde anoonya sente zambaga okutawanya ababoda n'atawanya ababoda anoonya sente zambaga kibe kigwana wala otuviiridde mu kibuga musajja gwe singa bakwatandako n'akampi kano kacofa togaba keekukuma bwekati neke kitaawo oyo minisita naawe kitaawo n'akulekera erinnya nti kyova togabye walumbe yakigaba tokakkanya minisita erinnya lirigamba oyo minisita kyova togabye walumbe yakigaba kitaawo yafa mweganya ne Museveni yasomba abo soko olinde anti yamulekera nsi kakati minisita kyova togabye walumbe yakigaba omusika teyeebaza oyo minisita w'abantu omulabako wa cabinet buye kukuma bwaleeta amataala bwakolaki oyo kabanda abwenya oyo musajja abwenya naye bonna tuba documenting ani teri meeting yonna gye simanyi oyo no yaliko kabangali candidate abo be bakabangali candidate ani gwogamba oyo ani yenna n'atawanya ekibuga n'atawanya ki n'atawanya amataala okalaba kalabika aluwa tekalabika tekabeera nakolaleezi Tamale abo bonna bakabangali candidate bakyusizza abantu omusajja yatandika okukuba fellowship nga y'abantu 100 kati agisigaddemu bwomu bwe mulaba wano mulaba atudde mu meeting abeemulago sente zange zazze omusajja avudde Canada nde 10 billion omusajja bagambye mumpe sente zange tewali lunaku nalumu lwegenda kuteesa nammwe fwe bwetu omutikaseke omuteego you surrender it on the roadside. Today's roadside is a banks namusindikedde omu ku bantu bange bazibawe ndabe ntwe pusi bwazikimeewange bwetutyo bwe tubadde olunaku olwaleero tujja komawo wiiki ejja mbeebaza speaker owa Nansana municipality Kasozi Hamza omukuku naavu katono omuwagizi wa Putin omurasha adduka na kivuguto omurasha Sonko omuwagizi wa Putin adduka na kivuguto kakubulire kyekireetedde olutalo luwezezza omwezi twali tumanyi mu nnaku 3 lugenda kuba luwedde bali aba America Boris yagenda egindi Boris Yeltsin ono wa Bungereza Boris the protection of special forces gundi alaga wa Biden near the border Clinton gundi ya Kennedy yagende Berlin nga Russia jimbe ekisenge ekibyawulamu nakunganya abantu emitwalo egi Kennedy n'agamba tukikube saawa eno ekisenge tukikube kiveewo naga Kenada helicopter z'abalasa z'ovalinga everywhere Kennedy n'agamba ye musajja yasize mukulembeze yasize kutuza the briefest press conference mu nsi olutalo luno kyekiruka crisis ya 64 baga yaga nti I've declared on the Soviet Union. Any other question abamawuli bafuluma bufulumi amaje ga Putin tegalwananga kugake mu kulwana mu Afghanistan tegaina combat readiness kyovula bagaffe gatambula wano na wano aga Uganda agagende ebyokulaga ebyuma ebiki nabaga nti military maneuvers are comparable to friendly match uluze friendly match Putin yanonyeza no one North Korea namuga kati ono agenda n'agamba okubi ekibinja eky'amaanyi kirimu abantu bwagamba ate oba gye yalungu evuddeyo kati analeeta ki